you can see the statement or definition for memory map. It's actually a massive table, in effect a database. It's actually a database that comprises complete information about how the memory is structured in a computer system. So how the memory is being structured, like you, as you already are known about, like the different types of memory. ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറീസിനൊക്കെ എത്ര ലൊക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്പേസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ ആണ് മെമ്മറി മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് say you will be having different types of memories in a system. So how the memory spaces have been distributed. ഈ ഒരു നോളജ് എന്തിനാണ്? We'll be able to understand which are the free memory locations, right? So അതിനുവേണ്ടി എവിടെയൊക്കെയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മാപ്പ്. In fact, it is a database which provides us with the information about how the memory is being structured in a computer. So map to show the program and data allocation of addresses to ROM, RAM, EEPROM or flash in the system. It reflects the addresses available to memory blocks and IO devices. Available memory blocks in a video, like available memory spaces in a particular information. If you are having a map of which memory spaces have been occupied, then we can easily recognize the free memory locations as well. ഏതൊക്കെ locations ആണ് ഏതൊക്കെ type of memories allocate ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ we will be able to understand the freely available memory locations also. So that is actually, memory map is actually a table, or you can say it's a database regarding how the memories have been allocated to the different types of memories within a system. ഓഡിയോ വല്ലാണ്ട് കട്ടാവുന്നുണ്ട്. One second. ഇപ്പോഴും കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ ഓക്കെ. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യട്ടെ. Is that okay now? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ. Okay, fine. So basically, memory map is actually a table, or you can call it as a database, which provides us with the information regarding how the memory locations are being provided to the different types of memories. Okay. So it reflects the description of memory and IO devices in the system hardware. Then it reflects the memory allocations for the programs, data, and IO operations by the located program. So by seeing an example, you will be having a better idea. So this is just an example. Okay. You need not bother about the statements. അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കണ്ട. But 1, 2, 3, 4, 5 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു region മാത്രം. You just write that. That is a memory locator or linker scripts program for this system to define a memory allocation map is as follows. You just write that. പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലുള്ള എങ്ങനെയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ള ആ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലുള്ള ആ ഭാഗമാണ് 1, 2, 3, 4, 5 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Please write that. That is memory. Then within the memory, you have the RAM, EEPROM and ROM. RAM with origin 0x1, 4 zeros, and length 256 bytes. It's given in the question that consider a memory map for exemplary embedded system, a smart card needing 2 KB memory, a 256 byte RAM, mainly for stacks. That's just part of the question. You just focus about that 5 statements. 5 lines മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. We just want to know how the memory map is been ഒരു ഫിഗർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. RAM with origin 0x1, 0000, length 256 bytes, EEPROM origin 0x2, 0000, length 512 bytes, and ROM with origin 0x0000, length 2k bytes. So if we are converging this information, I mean the given information in the program, ഈ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള information, if we are converging that to a map, how can you draw that? What will be the lowest address as per the address given in the question? ഈ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ലോവസ്റ്റ് അഡ്രസ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 256 byte. അങ്ങനല്ലടാ,
ലോവസ്റ്റ് അഡ്രസ് വാല്യൂ, ഞാൻ സൈസ് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. അഡ്രസ് വാല്യൂ ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ഹെക്സാഡെസിമൽ. ഹെക്സാഡെസിമൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്രസ് വാല്യൂസ്. 0x1 4 zeros. ലോവസ്റ്റ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വി നോ അബൌട്ട് ദ ലെങ്ത്, റൈറ്റ്? ഇപ്പം ഈ 5 ബിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഹെക്സാഡെസിമലിൽ 5 ബിറ്റ്സ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ? അതൊരു റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 2 ബിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 2 ബിറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി സ്പേസിനുള്ളതെങ്കിൽ, അല്ലെ മെമ്മറി അഡ്രസ്സസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ 2 ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ലോവസ്റ്റ് റേഞ്ച്? 0 0. ഹയസ്റ്റ് റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? 1 1. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസിൽ 5 ബിറ്റ്സ് ആണ്. 5 ബിറ്റ്സ് അല്ല, ഹെക്സാഡെസിമൽ ആണ്. സോ 5 into 4 അങ്ങനെ വരും. 0x എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ 5 0 0 0 0 0 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കില്ലേ 4 zeros, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇതിനകത്ത് 4, ഇറ്റ്സ് 5 zeros, റൈറ്റ്? 5 zeros. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി യുവർ ലോവസ്റ്റ് അഡ്രസ് അല്ലേ? പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലേ? 0x 0 0 0 0 0 ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ, റൈറ്റ്? അല്ലേ? നീ ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ 0 0 ആണ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ. ഇപ്പൊ 2 ബിറ്റ് ഉള്ള കേസിൽ 0 0 ആണ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര ബിറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഫുൾ സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ. ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അതിൽ വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ലോവസ്റ്റ് അഡ്രസ്. സോ അതിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ മോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫ്രം ഡൗൺ ടു ടോപ്പ്, ദെൻ വൺ എൻഡ്, ഒരു എൻഡിൽ ഏതായാലും 0 0 ഫുൾ സീറോസ് ഉണ്ടാവും. That's for sure. So here it's given us, that particular starting address is been allocated to ROM. ROM is allocated, right? ROM is given as origin 0x 0 0 0 0 0, and its length is given as 2k. 2 kilobytes ആണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. So 2k in the sense you need to express 2k in terms of hexadecimal value. Hexadecimal you need to represent 2k. That is something you will have to do. 2k എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 2k in the sense how many bytes? Here I require Anwind വരട്ടെ. Anwind. sir. 1k എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിക്കോട്ടെ വാല്യൂ? 1 കിലോ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ഡിജിറ്റലിൽ എത്ര ആയിരിക്കും വാല്യൂ പറയാ? 1024. യെസ്. 2k എന്ന് പറയുന്നത് 2048. 2048 അല്ലെ? ഈ 2048 എന്ന് പറയുന്നത് നീ ഹെക്സാഡെസിമലിൽ ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പറയണേ. ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ മതി. If anybody got the answer, you can tell that. Represent that, since we are representing the address spaces in hexadecimal. കാരണം അതിൽ 0x മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അഡ്രസ് സ്പേസ് പറയുന്നത്. സോ യു നീഡ് ടു, നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാം. വി നീഡ് ടു നോ ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ദ എൻഡിങ് സ്പേസ് ഓഫ് റോം. റോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 0x 0 0 0 0 0 വി നീഡ് ടു നോ ഹൗ ലോങ് വിൽ ദാറ്റ് ഗോ, എത്ര വാല്യൂ വരെ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറയണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ലെങ്ത് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ്. ലെങ്ത് വിൽ ബി 2k. സോ യു ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ other end or range of ROM. Hexadecimal representation of 2k 2048. 2048 വരെ പോവില്ല, 2047 വരെ ആയിരിക്കും. യെസ്, പറ ആരാ? ആണോ? അല്ലല്ല 2048 എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പം ഇഫ് യു ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് 2048 ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2048 ബൈറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ the location will be from 0 to 2047. അത് ഓർത്തോണം, അത് തെറ്റരുത്. That will be the number, right? 256 bytes ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ that includes 0 also. So it will go ഇപ്പം 0 നിങ്ങൾ 16 ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 16 ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്മൾ പറയെങ്കിലും will be having range from 0 to 15, right? അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ from 0 to 2047 ആയിരിക്കും. You need not take 2048, 2047 വരെ. അപ്പോൾ 7FF വരും. 7FF. Yes, that will be the range. 7FF will be the range for ROM. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ മാപ്പിൽ വരയ്ക്കും? 0x 0 0 0 0 0 തൊട്ട് 0x 0 0 7FF വരെ you will map it for ROM. Okay. In a similar way, you need to mark all these things. I will just show the figure and I will give the next question as your work. So you can see at the top it's given us 0x 0 0 0 0 0 and it goes until 0 0 7FF.
and that space is been allocated for ROM as per the question. So next, അടുത്തത് ആ റേഞ്ച് അനുസരിച്ച് വരേണ്ടത് ഏതാണ്? റാം ആണ് അല്ലേ? റാം ആണ് അടുത്തത് വരേണ്ടത് ആസ് പെർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം 1 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ 2 വരേണ്ടത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ഓർഡർ റാം ഷുഡ് കം നെക്സ്റ്റ്. Its length is given as 256. So you can see that RAM is allocated like 0x1 4 zeros to 0x10 FF. FF ആണ്, it's a representation for 255. Clear ആണോ? Now I think if you are given a question, you can easily map that into a memory map. And similarly for E square prom also you can see 0x20000. Its length is given as 512. 512, that means up to 0 to 511 vare poga. So that's been mapped here as 1FF. So in this way, you will have to transform the given question or given program or script into the memory map structure. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വാല്യൂസും യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ പറയുന്ന if you want to mention some examples in your answers for explaining memory map, you can use any sort of examples. You need not use the same values. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അതേ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. Can use any value, but this is how you should do that. Is that clear? Clear ആണോ ഇത്? Okay, fine. Then we'll do another question. Please note this question. ഈ question നോക്കിയിട്ട് just ഒന്ന് plot ചെയ്യാൻ നോക്കിയേ. Just plot the value and plot the map, and then I will show the figure. ഈ കേസിൽ again we will be starting with 0x then 5 zeros. അതായിരിക്കും starting. Either you can start from down or top, but our sequence പോകണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Here actually the length for that ROM memory is actually given as 32K. So you'll have to express that in terms of hexadecimal value. Sometimes questions like this can be asked. 10 മാർക്കിനൊന്നുമല്ല, sometimes for 3 or 4 marks അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചെന്ന് വരാം. ബട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോളജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് യുവർ കൺവേർഷൻ, whether you know the conversions or not. Completed. 32K യുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ മതി. ബാക്കി ഐ തിങ്ക് you will be able to do that by your own. 32K representation if you have got the answer. 32K in hexadecimals. 7FF. Yes. So remaining you can draw easily. So this is the answer for that. You can see that ROM actually goes from 0000
having a memory of 32K. That's been indicated as 07 triple F. Then RAM, and finally you have E square Pro. And this actually gives an information, right? Think about memories and spaces and allowed you can clearly understand. So that's the purpose of memory map. It will give the information regarding the types of memories and the space allocated to them. Okay. So that was actually a very small topic. Then we need to move further to the next topic, which is related to DMA. That is direct memory access. Figure it's completed, right? Just think, I mean, those who are completed, please think about DMA. I mean, if you remember anything regarding that. Direct memory access. What was that used for? What was the advantage of that? Similar matters. Is that all? Jasima? Okay, fine. So moving further to DMA. Direct memory access is a mode of data transfer between memory and input-output devices. This happens without the involvement of processor. In simple means this is actually DMA. I mean, transfer of data between the main memory and the input-output, or we call it as peripheral devices. So the transfer of data between the main memory and the peripheral devices without the involvement of CPU. Even if we say that it's without the involvement of CPU, we cannot perform that by completely ignoring CPU. CPU in the involvement completely illadalla, but involvement korchukondu. You can say in that manner. But our statement without the involvement in the we are not completely, denying the involvement of CPU. We need the involvement of CPU in between, but we have reduced that involvement to a maximum extent in case of DMA transfers. So when we discuss about DMA transfers, you should be also aware of the other transfer methods, which we have discussed in the previous semesters. You might be remembering the two terms. Can anyone tell that two terms? There were two more terms regarding the data transfers. Do anyone remember that? Do anyone remember about programmed I/O? Programmed I/O, interrupt driven I/O. Anyone remembers that two terms? Yeah. Okay, fine. Then let me ask someone. Harita. Harita audible alle? Okay, Harita. Usual case peripheral device, if it want to access memory, what will be the usual scenario? Usually you have a peripheral device. Okay, peripheral device means input-output devices. We have a system, we have a memory, and we will be connecting peripheral devices like input-output devices. Input-output devices keyboard, mouse, externally connecting the devices. Externally connecting the devices. Okay. Memory access. Address memory address through data bus. Bus through fetching, bus through, but there is actually involvement of what?
ഈ ഡേറ്റാബേസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള കൺട്രോൾ ആർക്കാണുള്ളത്? കൺട്രോൾ ബസ് അല്ല CPU. CPU ആണ്. അപ്പം ഒരു പെരിഫറൽ ഡിവൈസിന് ഈ ഡേറ്റാബേസ് ഡയറക്ട്ലി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ലേ? പറ്റുമല്ലോ. പറ്റുമോ? പെരിഫറൽ ഡിവൈസിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ബസ് വഴി പറ്റൂലേ? സിസ്റ്റം ബസ് യൂസ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസിന് സിസ്റ്റം ബസ് direct in the sense without intervention of CPU. CPU actually system bus എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഡേറ്റാബേസ് ആയിക്കോട്ടെ. യു ക്യാൻ ടേൺ ഓഫ് യുവർ മൈക്ക് ഹരിത. നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം ബസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് അഡ്രസ് ബസ്, വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഡേറ്റാ ബസ്, വിൽ ബി ഹാവിംഗ് കൺട്രോൾ ബസ്. അഡ്രസ് ബസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോർ എന്തിനായിരിക്കും, എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അല്ലെ. മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം. So for that you will be having your address bus. In certain cases or certain processes you will be having address and data multiplexed. നമ്മളിപ്പം A0 എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ് ബസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ AD0 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും അല്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. AD0 എന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് അഡ്രസ് ആൻഡ് ഡേറ്റാ ബസ്. സോ ഈ അഡ്രസ് ബസും ഡേറ്റാബേസും, ഡേറ്റാബേസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ ഡേറ്റ, അഡ്രസ് ഈസ് ഫോർ സ്പെസിഫൈങ് ദ അഡ്രസ് വാല്യൂസ്. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വാല്യൂലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഡ്രസ് ബസ്. Then through database you will be transferring the data. And control bus, in fact, it will be for mentioning the type of operation that you are going to perform, whether it is a write operation or read operation, whether it is from the memory to the device or from device to memory. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതാണ് കൺട്രോൾ ബസ്. ഇങ്ങനെ 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് ബസ്സസ് ആണ് നമുക്ക് സിസ്റ്റം ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അഡ്രസ് ബസ്, വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഡേറ്റാ ബസ്, വിൽ ബി ഹാവിംഗ് control bus. So usually CPU is having the control over the system bus. So whenever a peripheral wants to communicate with the memory, it will have to get the access from the CPU. CPU through ആണ്, ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിന് മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ it will give a request to CPU, then CPU will take it from the memory. Okay, അതാണ് സാധാരണ നടക്കുന്നത്. സോ അതിൽ വരുന്ന 2 ടൈപ്സ് ആണ് പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും, then you have one more type called IO driven input output transfer. You can see that. Apart from DMA, you will be having 2 methods of data transfer. One is programmed IO and the other one is interrupt driven IO. So in programmed IO, you can see that the processor keeps on scanning whether any device is ready for data transfer. Okay, that's a key point that you should remember. Processor keeps on scanning whether any device is ready for data transfer. Any device in the sense peripheral device is ready for data transfer. Then if an IO device is ready, then the processor fully dedicates itself in transferring the data between IO and memory. Okay, it always scans whether any device is ready for data transfer. Data transfer ne edengilum peripheral device ready aano ennu scan cheyum. Edu case la parayna programmed IO case. And if it finds any device as ready, then the processor fully dedicates itself in transferring the data between IO and memory. It transfers data at a high rate, but it can't get involved in any other activity during the data transfer. So that's one of the disadvantage also. Data rate koodalairikkum, but at that time CPU won't be involved in any other activity other than this process. Okay, in programmed IO, the processor keeps on checking whether any device is ready for data transfer. If it finds any device as ready, then the processor fully dedicates itself in transferring the data between IO and memory. That's one case of data transfer. Then you have the interrupt driven IO. In that, whenever ഇവിടെ നമുക്ക് continuous scanning എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഇല്ല. Whenever the device is ready for data transfer, it raises an interrupt to the process. Okay, processor completes executing its ongoing instruction and saves its current state. നമ്മൾ സാധാരണ interruptsന്റെ കേസ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. It then switches to data transfer, which causes a delay. Here the processor doesn't keep scanning for peripherals ready for data transfer, but it is fully involved in data transfer process. So it is also not an effective way of data transfer. So ഈ 2 മെത്തേഡിലും whenever there is transfer happening between IO device and memory,
the processor has to be completely dedicated for that transfer. ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും മെമ്മറിയും തമ്മിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് the processor will be completely involved in that. Processor won't be able to do any other task. വേറെ ടാസ്കുകളൊന്നും ചെയ്യാൻ ആ സമയത്ത് പറ്റില്ല. It has to be completely dedicated for the data transfer between the peripheral device and the memory. That's the whole point. അതാണ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സിന്റെയും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. Both these methods are having the same disadvantage. ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ആ സ്കാനിങ് പ്രോസസ്സിൽ മാത്രം. പ്രോഗ്രാം ഡയോഡ് കേസിൽ ത്രൂ ദ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ആ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്കാനിങ് ഫോർ whether the peripheral device is ready for the transfer. അത് it will keep on scanning that. But that scanning is not happening in case of interrupt driven IO. There actually an interrupt will be raised if the peripheral device is ready. ആ സമയത്ത് വീണ്ടും പ്രോസസ്സർ ഫുള്ളി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടി. അതാണ് ഈ രണ്ട് കേസിലെയും ഉള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഫുള്ളി ഡെഡിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോസസ്സർ ഫോർ ദ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ, ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ DMA കുറയ്ക്കുന്നത്. വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റുന്നതല്ല, ആ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ്, ഫുൾ ഡെഡിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോസസ്സർ ഫോർ ദ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആൻഡ് മെമ്മറി. ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും മെമ്മറിയും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ CPU കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐഡിലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ DMA അഡ്വാൻറ്റേജ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ DMA എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ബാക്കിയുള്ളവർ is that okay? Anyone? Okay, fine. So that's how the two other types. Actually നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ്, പ്രോഗ്രാംഡ് IO and interrupt driven IO. And the third method was DMA. Direct memory access is actually a bus operation that allows read and write between IO devices and memory, not controlled by CPU. Here the transfer of data between IO devices and memory is not actually controlled by CPU, but instead of that we are introducing another term ഒരു സർക്യൂട്ടറി നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, which is actually called DMA controller. DMA controller എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടറി നമ്മൾ അതിന് വരെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. We are actually taking the responsibility off from the CPU. CPUവിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെ ഫുൾ ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചിട്ട് we are actually depending upon DMA controller for that. Okay. So what DMA controller does is that it actually requests control of bus from CPU. നമുക്ക് ആക്ച്വലി CPU-ൽ നിന്ന് വേണ്ട ആക്സസ് എന്തിനാണ്? ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റം ബസ്സിനുള്ള ആക്സസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സിസ്റ്റം ബസ്സിന്റെ ആക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we can communicate, അല്ലെങ്കിൽ peripheral device can communicate with the memory. Usually system bus is actually under the control of CPU. So we need the access for that. In order to communicate with the memory, we need the access for system bus. ആ ഒരു ആക്സസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത് in case of DMA, that is actually done by DMA controller. Okay. After gaining control, the DMA controller performs read and write operations directly between devices and memory. So here the communication is happening directly between device and memory. But the process initiate ചെയ്യുന്നത് that is done by CPU. അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. CPUവിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. There is involvement of CPU, but we have reduced that involvement to an extent with the help of DMA controller. So we will see what all are the components of DMA controller. So these are the basic points. You note this if you want. You can draw this figure. ഈ ഫിഗർ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിഗറോട് തരും, അത് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഈ ഫിഗറും വരച്ചു ഏതായാലും. എനിവേ ദീസ് വിൽ ബി ദ കമ്പോണൻസ്. ഈ 4 ബ്ലോക്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും. നമുക്കൊരു പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് കാണും, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗിവൺ ആസ് ഡിവൈസ്. We will be having a CPU, we will be having memory,
And in order to perform the DMA, direct memory access perform ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we need the help of DMA controller also. ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ. ഈ ഫിഗറോട് ഒന്ന് പറയണേ. ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും, എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ സബ്ബായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേണ്ട, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിഗ്നൽസിന്റെ നെയിം എഴുതിയാൽ മതി. ഇപ്പം അഡ്രസ് ബസ്, ഡേറ്റാ ബസ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. പ്രോസസറിൽ നിന്ന് യു ബി ഹാവിംഗ് ദി സിസ്റ്റം ബസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഡ്രസ്, ഡേറ്റ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ടു ദ മെമ്മറി. Communication of peripheral device is actually with the DMA controller. You can draw this. This is a much better figure. Completed.
അതിൽ HRQ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഹോൾഡ് റിക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ, HRQ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇൻ DMA കൺട്രോളിൽ HRQ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഹോൾഡ് റിക്വസ്റ്റ്. HLDA is actually hold acknowledgement. Then you have DREQ, that is DMA request and DMA acknowledgement. DREQ is DMA request and DACK is actually DMA acknowledgement. Be sure about the different lines. Signal lines ne പറ്റി ഒന്ന് നോക്കണം. HRQ എവിടൊക്കെയാ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നോക്കണം. So you think about this figure. Okay, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ ഫ്ലോ പറയാം. Everything starts from peripheral device. Peripheral devices-നെ ഇതിൽ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ peripheral device needs to access the bus. System bus access ചെയ്യണം peripheral device. So അതിന് ഉള്ള ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. You can see the flow of how the data is being flowing. Data in the sense how the signal lines have been processing. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാം. So based on that, you just think about this, how this works. Peripheral device needs to access the bus with the help of DMA controller without involving CPU. Here there is no direct communication between peripheral device and CPU. So I will explain this tomorrow. You can mark your attendance now. Thank you.